सबको नमस्कार அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு நாளை துனியா. வருகிற பிப்ரவரி மாதம் 2026 இந்தி தேர்வு நடக்க போகுது. அந்த தேர்வுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். ஏற்கனவே புக்ஸில் ஃபுல்லாக நடத்தியிருக்கோம், கியூலையும் நடத்தியிருக்கோம், அது கைடிலையும் நடத்தியிருக்கோம். இப்போ வந்து கியூவில் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக நாங்கள் போடுறோம். இதில் ஃபுல்லாக படித்தாவே போதும், நீங்கள் வந்து 90 மார்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஏற்கனவே 10th ரோமன் வரைக்கும் நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து 11th ரோமன் பார்க்குறோம். கின் ஏக்கு பாட்காஸ்ட் சாராம்சம் லிக்கி இது வந்து எஸ்ஏ கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 4 எஸ்ஏ வரும். இதில் வந்து 1 மட்டும் எழுதினா போதும். இதுக்கு மார்க் வந்து 15 மார்க்ஸு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பீர்பல் கி சதுராகி, இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸு. இந்த ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு பாயிண்ட்ஸாக எழுதி பாருங்கள். உங்களுக்கு தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் வீடியோஸில் நாங்கள் தமிழ் மீனிங்கோடு போட்டிருக்கோம். அங்கே போய் நீங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்த கூட வரும், பார்த்துக்கலாம். सेकंड वन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. थर्ड वन सरदार वल्लभ भाई पटेल. फोर्थ वन महाकवि सुब्रमण्य भारती. எங்கள் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு முதல் முறையாக வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, தன்யவாத்.